Hey ciertas noches, que dividen tu vida, en un antes y un después. Noches donde tu cambia, aunque en apariencia nada haya pasado. Esta la historia de una de esas noches. Y empieza de la forma más inocente posible. Sofía era mi mejor amiga desde hace 6 años. 6 años de conocernos todo. De mensajes a las 2 de la mañana. De llamadas que duraban horas sin decir nada importante. De esa clase de amistad donde no hace falta explicar nada porque ya lo entienden todo. Yo estaba en una relación estable. 3 años con Carolina, una relación sólida o al menos eso creía yo. Sofía también tenía pareja. Un tipo llamado Andrés con quien llevaba 2 años. Hablábamos de nuestras relaciones todo el tiempo. Nos dábamos consejos. Nos reíamos de las tonterías de nuestras parejas. Era normal. Era sano. Éramos amigos. Nada más. Eso me repetía constantemente. La noche comenzó como cualquier otra. Sofía había tenido una pelea terrible con Andrés. Algo sobre celos, sobre desconfianza, sobre cosas que llevaban meses acumulándose. Me llamo llorando. Yo estaba en mi departamento, solo, porque Carolina había viajado a visitar a su familia. ¿Puedo ir a tu casa? Me preguntó entre celosos. Claro, respondí sin pensarlo. Ven. Ligo media hora después con los ojos rojos y una pequeña maleta. No planeaba quedarse, pero tampoco quería volver a su casa esa noche. Le preparé un té. Nos sentamos en el sofá. Hablamos durante horas. Ella se desahogó, yo escuché. Como siempre. Pasada la medianoche, el cansancio nos cayó encima los dos. Bostezamos al mismo tiempo y nos reímos. Deberías dormir, le dije. Sí, pero no quiero irme todavía. No tienes que irte, quédate aquí. Hubo un silencio breve. En el sofá, preguntó. No seas ridícula, duerme en mi cama, yo duermo en el sofá. No voy a echar de tu propia cama, Mateo. Entonces duerme conmigo. La cama es enorme. Somos adultos. Lo dije con naturalidad, sin malicia, sin segundas intentions. Porque no las había. Verdad. Ella se quedó mirando unos segundos. Luego sonrió cansada. Está bien, pero nada raro, Nada raro, repetis. Why me re? Pero algo en mi pecho se movió cuando lo dije. Nos preparamos para dormir. Ella se puso una de mis camisas viejas porque no había traído pijama. Me cepillé los dientes mientras ella se lavaba la cara. Todo era tan cotidiano, tan cómodo. Nos metimos en la cama, ella del lado derecho, yo del izquierdo. Dejamos un espacio entre nosotros, como una frontera invisible, una línea que ninguno iba a cruzar. Apagué la luz. Gracias, susurró ella en la oscuridad. De nada. En serio, gracias por siempre estar. Siempre voy a estar, Sophie. Silencio. Respirations lentas. Y yo pensé que así sería toda la noche. Que dormiríamos, que despertaríamos, que todo seguiría igual. Pero entonces escuché su voz, apenas un murmullo. Mateo. Así. ¿Alguna vez has sentido que estás con la persona equivocada? Mi corazón se detuvo.
Pork essa pregunta, essa maldita pregunta. Era la misma que yo me había hecho mil veces. Sobre Carolina. Sobre mí. Sobre nosotros. No respondí de inmediato. Porque no sabía qué decir. O tal vez si lo sabía, pero no quería admitirlo. Porque preguntas hizo, dije finalmente. Sofía suspiró en la oscuridad. Podía sentir su peso en el colchón, su cercanía, su respiración pausada. No lo sé. A veces siento que Andrés y yo, que solo seguimos juntos por costumbre, por miedo a estar solos, pero no porque realmente nos hagamos felices. Sus palabras flotaron en el aire como algo pesado. Algo que yo también había sentido. Con Carolina. Creo que todos hemos sentido eso alguna vez. Dije, tratando de sonar neutral. Tú también. Mierda. A veces, admití. Y fue la primera vez que lo dije en voz alta. Hubo otro silencio, pero este era distinto, más denso. Como si algo invisible estuviera cobrando forma entre nosotros. Alguna vez te has preguntado, comenzó ella, pero se detuvo. ¿Qué? Nada, olvídalo. Sophie. Es estúpido. Dime. Escuché como respiraba hondo. Alguna vez te has preguntado como sería, si nosotros. No termino la frase. No hace falta. Mi corazón late, tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Sophie. Perdón, no debí decir eso. No. Estoy cansada, estoy confundida, olvidé que dije algo. Pero yo estaba dicho. Why no podía olvidarlo? Porque yo también me lo había preguntado. Cientos de veces. En secreto. En la oscuridad de mi propia mente, donde nadie más podía escuchar. Yo también lo he pensado, dije. Y el mundo se detuvo. Ella no respondió. Pero sentí como se movía. Como si volteaba hacia mí. Y aunque no podía verla en la oscuridad, sabía que me estaba mirando. En serio, susurró. Así. Porque nunca dijiste nada. Porque tenemos perja. Porque somos amigos. Porque teníamos miedo. Terminó ella. Así. Otro silencio. Pero ahora el espacio entre nosotros. Rose percha más pequeño. Como si la cama se estuviera encogiendo. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. No lo sé. Mateo, esto es una locura. Lo sé. No deberíamos. Lo sé. Pero ninguno se movió. Ninguno se alejó. Y entonces escuché su voz, más cerca que antes. Tengo miedo. Yo también. De arruinarlo todo. Yo también. Pero. Se detuvo. Y yo esperé. Conteniendo la respiración. Pero no pudo dejar de pensar en ti, susurró. Y algo dentro de mí se rompió. O tal vez se liberó. Sophie. Dime que estoy loca. Dime que esto es solo porque estoy triste. Que mañana me voy a arrepentir. Pero no podía decir eso. Porque yo sentía exactamente lo mismo. 6 años. 6 años fingiendo que esto no existía.
6 años construyendo muros. Y ahora, en la oscuridad, a las 3 de la mañana, esos muros se estaban derrumbando. No estás loca, Dij. Y mi voz sonaba ronca. Y vulnerable. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Podía sentir su respiración. Tan cerca. Y luego. Luego su mano encontró la mía. En la oscuridad. Entre las sábanas. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Y fue el gesto más simple. Y más inocente. Y al mismo tiempo. El más peligroso. Porque todo cambió en ese instante. Si te están tocando estas historias reales, suscribid al canal. Porque hay muchas más por contar. Historias que tal vez te ayuden a entender lo que estás sintiendo. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos. Tal vez minutos. El tiempo perdió significado. Solo existe el calor de su mano en la mía. El silencio. Y el peso de todo lo que no estábamos diciendo. Esto está mal, susurró ella. Pero no soltó mi mano. Lo sé. Tenemos perja. Lo sé. Somos amigos. Lo sé. Y aún así ninguno se eligió. Porque había algo más fuerte que la lógica. Más fuerte que la culpa. Algo que llevaba años creciendo en silencio. Mateo. Dime. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, nada volverá a ser igual. Tenía razón. Lo sabía. Pero también sabía que ya era demasiado tarde. Que habíamos cruzado esa línea en el momento en que admitimos la verdad. En el momento en que nuestras manos se encontraron. Tal vez no tiene que volver a ser igual, Dij. Y no reconoce mi propia voz. Ella respiró temblorosa. Tengo tanto miedo. Yo también. Y si lo arruinamos todo. Y si no. Silencio. Y entonces la sentí moverse. Acercarse. Despacio. Como si estuviera dándome tiempo para detenerla. Para alejarme. Para decir que no. Pero no lo hice. No pude. Porque llevaba 6 años esperando este momento sin saberlo. Su rostro estaba ahora a centímetros del mío. Podía sentir su respiración en mis labios. Mateo. Así. ¿Estás seguro? No. No estaba seguro de nada. Pero estaba seguro de esto. De ella. De nosotros. She mentí. O tal vez no mentí. Yo no sabía la diferencia. Y entonces me besó. Suave. Lento. Como si también tuviera miedo. Como si también estuviera al borde de un precipicio. Y yo le devolví el beso. Y todo lo demás desapareció. Carolina. Andrés. La culpa. El miedo. Solo existíamos nosotros. En la oscuridad. A las 3 de la mañana. Cruzando una línea que nunca podríamos descruzar. El beso se profundizó. Mis manos encontraron su rostro. Sus dedos se enredaron en mi cabello. Y era como si estuviéramos
despertando de un sueño de 6 años. Como si finalmente estuviéramos siendo honestos con nosotros mismos, con lo que realmente sentíamos. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando agitadamente. Dios, susurró ella. Why si escuchaba asustada? Why feliz? Why perdida? To do al mismo tiempo. Sophie. No digas nada, por favor, solo abrázame. Why la abracé? La acerqué a mí. Why ella hundió su rostro en mi pecho? Why nos quedamos así? Abrazados. En silencio. Mientras el mundo seguía girando a furia. Mientras nuestras vidas se complicaban de formas que todavía no podíamos comprender. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó ella después de un rato. Why su voz sonaba pequeña y vulnerable. No lo sé. Tengo que hablar con Andrés. Why yo con Carolina? Pero no porque pasó esto. Y no. Porque yo estaba roto desde antes. Así. Why era verdad? Esto no había roto nada. Solo había expuesto lo que yo estaba quebrado. Lo que levábamos meses ignorando. Años tal vez. Tengo miedo de perderte, susurró ella. No me vas a perder. Como lo sabes? Porque levamos 6 años sin perdernos. Why esto? Esto solo nos hace más honestos. Ella levantó la mirada hacia mí. Why aunque no podía ver sus ojos en la oscuridad, sabía que estaba llorando. Me lo prometes. Te lo prometo. Why la besé de nuevo? Más suave. Más tierno. Como una promesa. Como un juramento. Why nos quedamos dormidos así? Abrazados. Con el peso del mundo sobre nosotros. Pero juntos. Finalmente juntos. Desperté con la luz del sol filtrándose por la ventana. Why por un momento? Por un breve y hermoso momento. Todo parecía perfecto. Sofía estaba dormida contra mi pecho. Su respiración era pausada. Tranquila. Tenía una mano sobre mi corazón. Why yo tenía mi brazo alrededor de ella. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si siempre hubiéramos dormido así. Pero entonces la realidad llegó. Como una ola fría. Devastadora. Carolina. Andrés. Lo que habíamos hecho. Lo que significaba. Las consecuencias. Sentí un nudo en el estómago. Culpa. Miedo. Confusión. Pero también algo más. Algo que no quería admitir. Pero que estaba ahí. Alivio. Porque finalmente había sido honesto. Finalmente había dejado de fingir. Sofía se movió. Abrió los ojos lentamente. Me miró. Y Roman 6, en su rostro el mismo torbellino de emotions que yo estaba sintiendo. Hola, susurró. Hola. Ninguno se movió. Como si movernos significara enfrentar la realidad. Why todavía no estábamos listos? Arrepentida, pregunté. Ella tardó en responder. No, dijo finalmente, tú. Y no.
Pero tenemos que hablar. Lo sé. Si separo de mí. Si sento en el borde de la cama. Paso sus manos por el cabello. Esto es un desastre, dijo. Y si río. Pero no era una risa feliz. Era una risa nerviosa. Es estada. Así. Que vamos a hacer Mateo. Me senté a su lado. Tomé su mano. Vamos a ser honestos, con ellos, con nosotros. Y si esto es un error. ¿Tú crees que lo es? Ella me miró. Y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No lo sé. Tengo miedo de que lo sí. Tengo miedo de arruinar 6 años de amistad por un momento de debilidad. ¿Crees que fue solo eso? Un momento de debilidad. No lo sé, ¿tú qué crees? Y ahí estaba la pregunta. La pregunta que definía todo. Creo, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Creo que llevamos 6 años sintiendo esto. Creo que solo necesitábamos el valor para admitirlo. Y Carolina. Mierda. Voy a terminar con ella. No puedes terminar con ella por mí. No es por ti. Es porque lo nuestro ya estaba muerto. Esto solo me hizo darme cuenta. ¿Estás seguro? Así. Mentira. No estaba seguro de nada. Pero sabía que no podía volver con Carolina. No después de esto. No después de admitirlo que sentía por Sofía. Yo también tengo que hablar con Andrés, dijo ella. Cuando. Hoy no puedo seguir mintiendo. Está bien. Silencio. Y entonces él se giró hacia mí. Me tomó el rostro entre sus manos. Escuché bien, Mateo, si hacemos esto, si realmente hacemos esto, tiene que ser porque estamos seguros, porque no podemos no hacerlo, ¿entiendes? Entiendo. Porque no quiero perderte, y si esto no funciona. Va a funcionar. No lo sabes. Lo sé. Y lo sé. Porque no sabía qué más decir. Porque las palabras no eran suficientes. Y ella me devolvió el beso. Con la misma desesperación. La misma necesidad. La misma certeza incierta. Cuando nos separamos, apoyo su frente contra la mía. Estamos locos, susurro. Y completamente. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Y nos abrazamos de nuevo. Sabiendo que las próximas horas serían las más difíciles. Sabiendo que tendríamos que romper corazones. Incluyendo, tal vez, los nuestros. Pero también sabiendo. Sabiendo que no había vuelta atrás. Si esta historia te está haciendo sentir algo, dale like. Y compartela con alguien que entienda lo complicado que puede ser el amor. Sofía se fue a mediodía. Antes de nos quedamos parados en la puerta. Sin saber qué decir. Sin querer que se fuera. Pero sabiendo que tenía que hacerlo. Hablamos después, preguntó ella. Así. Me vas a escribir. Así. Me lo prometes. Te lo prometo. Me beso una última vez. Suave. Dulce. Triste. Y si fue. Y yo me quedé solo.
Con el peso del silencio. Con el eco de todo lo que había pasado. Me senté en el sofá. Tomé mi teléfono. Carolina me había escrito 3 mensajes. Buenos días, amor. ¿Cómo dormiste? Te extrañó. Y sentí que el corazón se me parcha. Porque ella no merecía esto. No merecía ser la segunda opción. No merecía las mentiras. Le marqué. Contesto al segundo timbre. Hola bebé, dijo con voz alegre. Y eso lo hizo peor. Hola caro, podemos hablar. Hubo una pausa. Pasó algo. Sí, pero prefiero hablar en persona. Cuando regresas. Mañana, ¿estás bien? No, pero voy a estarlo. Mateo, me estás asistiendo. Lo siento, solo ven cuando legs sí. Está bien. Colgamos. Y me quedé mirando el teléfono. Sintiendo náuseas. Odiándome. Pero sabiendo que era lo correcto. Sofía me escribió esa tarde. Ya hablé con él. ¿Cómo estuvo? Horrible, Laro, lloré, pero ya está. ¿Cómo te sientes? Destrozada, aliviada, asustada, todo junto. Yo también. Ya hablaste con Carolina. Mañana, cuando regreses. Mateo. Así. Estamos haciendo lo correcto. Y ahí estaba de nuevo. La duda. El miedo. La incertidumbre. No lo sé, Sophie, pero sé que no puedo seguir. Mintiendo. Yo tampoco. ¿Quieres que nos vimos? No, todavía no. Necesito procesar todo esto. Está bien. Pero gracias. ¿Por qué? Por ser honesto, por no huir, por estar. Siempre voy a estar. Lo sé. Y esa noche dormí solo. Pero la cama olía es ella. Y no pude evitar sonreír. A pesar de todo. A pesar del caos. A pesar del dolor que vendría. Al día siguiente, Carolina ligó a mi departamento. Se veía feliz. Descansada. Ella lo que estaba por pasar. Hola amor, dijo besándome. Y yo le devolví el beso. Pero se sintió vacío. Nos sentimos en el sofá. Y ella me miró con preocupación. ¿Y qué pasa? Respiré hondo. Caro, necesito ser honesto contigo. Está bien. Creo que lo nuestro no está funcionando. Su rostro cambió. ¿Qué? Hace tiempo que lo siento. Y no es justo para ti. No es justo seguir así cuando yo. Cuando tú qué. Cuando yo no estoy segura de lo que siento. Ella se quedó calada. Procesando. Y luego. Hay alguien más. Mi silencio fue suficiente respuesta. ¿Quién es? Caro. ¿Quién es Mateo? Sofía. Ese río. Pero no era una risa feliz. Era una risa amarga. Dálida. Tu mejor amiga. Caro. Siempre supe que había algo ahí. Siempre. Pero me decías que estaba loca. No pasó nada hasta. Hasta cuando. Hasta anoche. Wow. Se levantó. Camino por la sala.
si levo las manos a la cabeza. 3 años Mateo, 3 años juntos, y los tiras por. No few por ella, few pork lo nuestro ya no. No me digas eso, no me digas que no tine que ver con ella. Y tenía razón. No podía decir eso. Pork seria mentira. Lo siento, dije. Y sono patético. Ella si gyro hashamai. Y había lágrimas en sus ojos. Y la amas. No respondí. Pork no sabía la respuesta. La amas, repitió. No lo sé, pero siento algo por ella que nunca. No terminé la frase. Pero ella entendió. Que nunca sentiste por mí. Y caro. Vite a la mierda Mateo. Y si few. Y me de yo solo. Con la culpa. Con el peso de haber roto el corazón. Y me pregunté si to do esto valía la pena. Si Sofía y yo realmente teníamos futuro. O si solo estábamos distrayendo to do por una ilusión. Le escribí esa noche. Yo hablé con ellas. Como estuvo. Tan mal como esperaba. Lo siento. Yo también. Arrepentida. Y pensé en elo. En Carolina Lorando. En Andrés Rodo. En to do el dolor que habíamos casado. No, escribí. Yo tampoco. Ahora que. Ahora vimos si esto realmente vale la pena. Tengo miedo. Yo también. Pero quiero intentarlo. Yo también. Y esa fue nuestra verdad. Es estados. Inseguros. Pero juntos. Finalmente juntos. Deja un comentario. Cuéntame si alguna vez has estado en una situación así. Te leo. Siempre leo cada comentario. Las primeras semanas fueron extrañas. Porque todo había cambiado. Y nada había cambiado. Sofía y yo seguimos siendo los mismos. Seguimos hablando de todo. Seguimos riéndonos de las mismas tonterías. Pero ahora había algo más. Algo nuevo. Algo aterrador y hermoso al mismo tiempo. Nuestra primera cita oficial fue rara. Porque no se sentia como una primera cita. Se sentia como la continuación de 6 años de conocernos. Pero también como el inicio de algo completamente nuevo. Fuimos a nuestro café favorito. El mismo donde habíamos pasado cientos de tardes como amigos. Pero ahora ella tomó mi mano sobre la mesa. Y fue diferente. Esto es raro, dijo ella sonriendo. Muy raro. Pero bien raro. Sí, bien raro. Y nos reímos. Como siempre. Pero ahora podía besarla. Y lo hice. Y la gente nos miraba. Y no me importó. Porque por primera vez en mucho tiempo. Me sentía completo. Pero no todo fue fácil. Porque el mundo exterior no desapareció. Carolina me bloqueó de todas partes. Y lo entendí. Andrés le escribía a Sofía constantemente. Mensajes de dolor. De enojo. De súplicas. Y ella lloraba leyéndolos. Porque aunque sabía que había tomado la decisión correcta. Eso no significaba que no doliera. ¿Crees que somos malas personas?
mi pregunto una noche. Estábamos acostados en mi cama. La misma cama donde todo había comenzado. No lo sé, respondí honestamente. Rompimos dos relaciones. Relaciones que estaban rotas. Pero aún así. Lo sé. Ella se volteó hacia mí. Valió la pena. Y la miré a los ojos. Y Roman 6, todo lo que significaba para mí. Los 6 años de amistad. Las risas. Las conversaciones. Los secretos. Y era esto. Esto nuevo. Esto aterrador. Esto perfecto. She died, valió la pena. Ella sonrió. Y me besó. Y en ese momento supe que íbamos a estar bien. Que tal vez no era perfecto. Que tal vez habíamos lastimado gente en el camino. Pero que esto, lo nuestro, era real. Los amigos también fueron un tema. Porque algunos entendieron. Otros no. Algunos dijeron que era inevitable. Que siempre vieron la química entre nosotros. Otr. Os dijeron que habíamos sido unos egoístas. Que habíamos engañado a nuestras parejas. Y técnicamente tenían razón. Porque aunque solo fue un beso. Aunque solo fue una noche. La traición emocional había estado ahí durante años. En cada mensaje. En cada mirada. En cada momento donde elegimos pasar tiempo juntos. Donde elegimos compartir cosas que no compartíamos con nuestras parejas. Aprendí que las relaciones no se rompen de un día para otro. Se rompen lentamente. En las pequeñas decisiones. En las cosas que calas. En las personas que priorizas. Y Sofía y yo nos habíamos estado priorizando durante años. Sin admitirlo. Sin siquiera darnos cuenta. Un día, meses después, estábamos caminando por el parque. Tomados de la mano. Y ella se detuvo. ¿Qué pasa? Pregunté. Nada, solo estaba pensando. En qué? En aquella noche, en la noche que cambió todo. ¿Te arrepientes? No, pero a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no me hubieras dejado quedarme? Entonces, tal vez seguiríamos siendo solo amigos. ¿Lo crees? Pensé en ello. En los 6 años de tensión, no resulta. En todos los momentos donde casi. Pero no. No, dije, creo que hubiera pasado de todas formas, tarde o temprano. Así. Sí, porque esto, señalé entre nosotros, esto era inevitable. Ella sonrió. Inevitable. Así. Y seguimos caminando. Porque es lo que hacíamos. Seguir adelante. A pesar del pasado. A pesar de las heridas que habíamos causado. A pesar de todo. Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde que compartimos una cama, platónicamente. Desde que la línea se difuminó. Desde que todo cambió. Y no ha sido perfecto. Porque ninguna relación lo es. Hemos tenido peleas. Dudas. Momentos donde nos preguntamos si hicimos lo correcto. Si valió la pena el dolor que causamos.
Pero cada vez que nos miramos, cada vez que nos abrazamos, cada vez que nos rimos de las mismas tonterías, que nos hacían rir hace 8 años. Sabemos que sí, que valió la pena. Carolina eventualmente me perdonó. No inmediatamente. Tomo tiempo. Mucho tiempo. Pero un día me escribió. Me dijo que había encontrado a alguien nuevo. Alguien que la amaba completamente. Sin dudas. Why me dijo que me agradecía. Por ser honesto. Por no quedarnos en algo que no era real. Why yo le agradecía a ella. Por todo lo que vivimos. Por lo que me enseñó. Why nos despedimos. En paz. Finalmente. Andrés fue más difícil. Él tardó más en sanar. Why a veces Sofía todavía carga con esa culpa. Pero está aprendiendo a soltarla. A perdonarse. Porque al final del día. No puedes vivir tu vida por los demás. No puedes quedarte en algo que no te hace feliz. Por miedo a lastimar. Por miedo a ser egoísta. A veces tienes que elegir a ti. Why está bien? Está bien ser egoísta con tu felicidad. Siempre y cuando seas honesto. Siempre y cuando no huyas. Siempre y cuando enfrentes las consecuencias. Sofía y yo todavía hablamos de aquella noche. De cómo todo empezó. Why nos reímos. Porque es absurdo. Que 6 años de amistad. De tensión sexual no resulta. De negación. Se resolvieron en una noche. A las 3 de la mañana. En la oscuridad. Con un simple, ¿alguna vez has sentido que estás con la persona equivocada? Pero así fue. Why no lo cambiaría? Porque me enseñó algo importante. Que el amor no siempre llega de la forma que esperas. Que a veces la persona correcta ha estado ahí todo el tiempo. Disfrazada de amiga. De confidente. De la persona con quien compartes todo. Excepto la verdad. Haste que un día te atreves. Why todo cambia? Why no sabes si será para bien o para mal? Pero te arriscas de todas formas. Porque no arriscarse. Eso sería peor. Hoy mientras escribo esto. Mientras recuerdo aquella noche. Sofía está en la cocina. Preparando café. Como lo ha hecho todos de veces. Pero ahora es diferente. Porque ahora esta es nuestra casa. Nuestra vida. Nuestra historia. Why sí. Tal vez empiezo de la forma equivocada. Tal vez lastimamos gente. Tal vez tomamos decisiones egoístas. Pero también nos salvamos. De vidas que no nos hacían felices. De relaciones que eran cómodas pero vacías. De seguir fingiendo. De seguir mintiendo. A ellos. A nosotros. Why al final? Al final no sé si hicimos lo correcto. Pero sé que hicimos lo honesto. Why hizo time que cantar para algo? Ella entró a la habitación con 2 tazas de café. Me sonrí. La misma sonrisa que he visto durante 8 años. Pero ahora es mía. Completamente mía.
si sinter mi lado. Apoya su cabeza en mi hombro. En que piensas, pregunta. En nosotros. Allí. Buenos pensamientos. Los mejores. Why mi bisa? Why seba café? Why a casa? Why a tedulo que alguna vez quais? Sin saber quello quería. Haster aquella noche. A las 3 de la mañana. Cuando te do cambio. Cuando dos amigos se atreveran a surjo. Nestos. Why el mundo no se acabó. Solo se transformó. En algo mejor. En algo real. En algo que valió cada lágrima. Cada culpa. Cada momento de duda. Porque al final encontramos lo que todos buscan. Alguien que te conozca completamente. Why te aim de todas formas. Why esa es la historia de cómo compartimos una cama platónicamente. Esta que dejó de serlo. Why nada volvió a ser igual. Why está bien. Porque lo que vino después. Fue mucho mejor.